Well, no, but we, Hola, hola, ¿qué I, tal? Set up here. Ok, fantástico y muy buenos días, buenas tardes, no, buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? ¿Están bien? Bueno, buenas Sí. tardes aquí. Bueno, oh, sí, claro, Sí, sí, sí. depende de tu ubicación, your location. Sí, 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 ¿dónde sí. es aquí? En el Distrito de Columbia, Oh, wow, Washington. wow. El Distrito Federal, wow. Ok, Sí, sí, sí. qué interesante. Oh, sí, porque sí, estuviste en el museo. Sí, y mis nietos. Bien, bien. Carlos me dijo el otro día que él fue con su nieta a un museo muy interesante en el Distrito Federal. En Ujú. Washington, D.C., muy interesante. Y bien, ok. Y fue buen museo, me imagino, ¿no? Ah, sí, recientemente visitamos el museo de African America, Historia y Cultura. Es Sí, excelente. me imagino. Hay un montón de museos en Washington, ¿no? Ujú, Hay muchísimos museos. ujú, Y sí, eso sí, me imagino que es muy interesante. Bien. ujú. Bueno, a ver, vamos a practicar hoy con ah, cosas de hablar con cosas que han cambiado, por ejemplo, y vamos a ver aquí, vamos a hablar aquí de esto de, sí, del pan rebanado. Hay dos maneras de expresar sliced bread, ¿sí? Pan rebanado es sliced, rebanado. Pero también se dice pan de molde. It looks like mold bread, bread, mold bread. Pan de molde. Pan de molde también es otra manera de decir sliced bread y depende un poquito. ¿Tienen, ¿tienen ustedes preguntas, alguna pregunta sobre este video? Algo que no entendieron? Anything on that video that you did not quite get or kind of escaped you or kind of went over your head and you sort of know, but you're not sure? Not, not directly about the video, but she was talking about the local panaderias for for getting like real good bread. So I'm wondering if you or anybody has experience with those places. I know there's several of them, like off of, I don't know, Indian School, 30th Street, 40th Street, kind of that area. Anybody Pan have experience or recommendation for going down there and panaderías trying? aquí. Aquí, yeah. Aquí, no, porque vivo tan en las afueras. Am, había una panadería aquí, pero hace años y se cerró. Ah, no, hay buena panadería en el lugar de Scottsdale, Not en in el área. Scottsdale, in Inglés. My knee physical therapist said that near where she was living, which was in the, I guess it's called Arcadia, kind of like Indian School, Thomas Road, and I want to say like streets around the 30s, so not quite downtown Phoenix. She said there were several there that were like just awesome as far as like bread and fresh pastries and stuff. So Wow. I got to try that someday. Ahora quiero investigar, porque
puedo decirles que lo que nos dijo ella, Rachel, lo que nos dijo en el video de tener panaderías excelentes en España, sí es pura verdad. Hay un montón de panaderías y es muy fácil comprar pan fresco todos los días y todo el mundo lo hace, todo el mundo. Y la calidad del pan es muchísimo mejor, muchísimo mejor. Ayer Sí. fui al salón de corte de pelo. Peluquería. Sí, yo dice que cabello fue en el pan. Sí. Catch that? She said there's Sí, hair in the bread. sí. Yeah. Sí, cuando hacen el pan aquí, usan un producto de cabello. Uy, qué asco. Pero Ay, ellos, here I'm going to use our new word. Echaron la pella de cabello en la basura. They throw the hair in the trash. sí, sí. Wow. Eso ay, es horrible, ¿no? Y la manera más frecuente de expresar la idea de preservative es conservante o conservador, ¿sí? Una materia, cuando hablamos de una materia que se usa para prolongar una comida, para guardar la comida fresca, ¿no? Sí. Se dice Muchas conservador. químicas. Sí. Y Muchas químicas, sí. por lo general, lo que se usa es una combinación de químicas y no sabemos si esto es lo más saludable del mundo. Cuando hablamos de la comida, las cosas que tomamos todos los días. Sí, el uso del cabello en la comida, en el pan, es asqueroso. It is gross. Es asqueroso, ¿no? Bueno, ¿algo más de este video o no? Otra pregunta. Ok. En mi juventud, comí mucho de el pan maravilloso. Maravilloso. Sí. Sí. Cada día. Cada día, sí. Tengo que decirles que hay una palabra especial y ustedes tienen que tener cuidado un poquito. No se puede decir preservativo. Ujú. ¿Sí? Preservativo no existe como palabra. Y preservativo parece que es como preservative en inglés, pero no lo es. Entonces, cuidado. La palabra preservativo quiere decir condom, por lo general, ¿sí? Entonces, si lo que tú quieres expresar es la idea de preservative como en la comida, la palabra correcta es conservante o conservador.
Ah, como conservative, but it conserves something. So, sí, pero preservativa no. Ah, a veces preservador, ok, vale, pero conservante, conservador, los dos sí, preservatives, ¿no? Bueno, entonces, adelante. La pregunta es, tenemos un lema. Ella nos dijo en el video, sí, que hay un slogan. Por lo general, un slogan es más como, se dice en español como el lema, L-E-M-A, lema. Lema es slogan or a saying or something short that fits, like on a t-shirt, es una lema, ¿bien? Y entonces, el lema es the best thing since sliced bread. Y en inglés, the best thing since sliced bread quiere decir que algo es una invención fantástica, sin par, lo más excelente del mundo, algo muy innovador y original y maravilloso en general. Pero a veces hay cosas que no son como sliced bread. Hay cosas que no son exactamente como antes. Como, por ejemplo, para mí, mi papá, a mi papá le gustaba cultivar legumbres, cultivar vegetales en su huerto, ¿sí? En el garden, ¿sí? En el jardín de atrás, en nuestra casa. Y cuando yo era niña, siempre teníamos tomates y los tomates del jardín, del huerto, eran tomates con el mejor sabor del mundo. Un tomate de verdad, ¿sí? Sabe a tomate, sabe a verano, sabe al sol. It tastes like sun, it tastes like summer, ¿sí? sí, El sí. sabor de un tomate bien fresco del jardín, que viene del jardín, es tan excelente, es tan fantástico, es espectacular. Ujú. Y para mí es casi imposible hoy en día comprar un tomate que tiene ese sabor bien fresco, ¿no? Y es una cosa que no es como en mi niñez. It's not like in my childhood anymore. Hay otras Sí. cosas que han cambiado. No es como era. It's not like how it used to be. No es hoy como era antes. No calidad. ¿Perdón? No calidad. Quality. De todo. Sí. Sí, entiendo. La calidad de la ropa, la calidad de las máquinas que compramos. Sí. Sí. Esta idea de planned obsolescence, ¿no? Es gran problema, ¿no? Ah, en inglés también una frase, la forma segue Sigue. la función. La función, Sí, sí. En este caso, uh, uh, los ingredientes el máquina, la máquina. sí.
Sí. Am, sí, estoy de acuerdo. Entiendo, sí. Y muchas veces la calidad es buena pregunta, la calidad de muchas cosas de cotidianas, everyday stuff, ¿sí? Cosas cotidianas, things that are everyday things, no es de la mejor calidad. Y cuando hay un producto de buena calidad, cuesta muchísimo. Por ejemplo, no, mi esposo por lo general compra zapatos especiales para caminar y son zapatos muy anchos, ¿sí? Muy anchos, no son estrechos, anchos, sí. Pero son zapatos que están hechos a mano. Oh. A mano. Made by Y, hand. y esos zapatos son fantásticos. Los pies, los pies pueden caminar de manera muy cómodo, ¿sí? Pero cuestan mucho. Pero no se usan máquinas para, para fabricar, para hacer o fabricar los zapatos, así que cuestan mucho. Marilyn, un mecánico bueno cuesta mucho. Un buen mecánico sí cuesta mucho. Hoy sí. Tengo experiencia muy directa con eso. Sí, Por la cara, por el cara, sí, sí. por Los la cara. mecánicos, sí. Los mecánicos, el trabajo, la obra o el trabajo de un buen mecánico es caro. Vale la pena si es buen mecánico, pero es difícil, ¿sí? Es difícil arreglar o reparar un carro hoy en día. Hay que usar equipo muy técnico para investigar los problemas con los chips, ¿no? De un carro para investigar cuál es el problema que tiene el carro. Así es, no es como era antes. It's not like it used to be. Bueno, hay otra idea de esto. Any other ideas on that? I have one. I'm talking about banking. Ah, Cuando era niña, mi banco me paracaba, or I'm trying to say seemed to me. How would I say parasaba? oh, Me parasaba? it seemed to me Yeah. would either be me pareció, if you're talking about your reaction right away, or if it's used to seem, it would be me parecía. Me pareció parecía. o me parecía. Okay. Me parecía muy elegante y grande. El techo, the ceiling, fue muy alto. Todos los empleados nos conocían a mi Nos familia. conocían, sí. Los Siempre, empleados nos conocían, sí. siempre elegía. I always chose. Ah, I oh, always used to choose ah, un dulce. ah, ok, sí. Siempre elegía. Elegía. Sí, That's no what I was trying tenemos to say. no tenemos el sonido de sí, pero ja, sí. Okay. Elegía Elegía. un dulce de un bol, Sí. sí. Y ponía mi dinero
in el escritorio. I don't know if you'd call the desk, the whatever the banker has. Sí, el mostrador, counter. Pero Sí. ahora, la mes pasada fui al banco. No estuvo ningún empleados. No, Solo tuvo dos ATMs. no Sí. había De empleado. verdad, hay una banquera, pero algún necesito una cita para discutir cualquier. Eso sí, hay que hacer una cita con un banquero hoy en día, sí. Sí Y tiene, no sí. hubo dulces. No había dulces. No había dulces, sí. Había, not hubo. Sí, sí. Cuando dices there weren't any tellers, por ejemplo, sí, no había empleados, no había empleados. There were no, and yeah, that's one of our, when you walk in and you look around and, Yeah. like not a single Mhm. soul in there, no Sí. había, there wasn't anybody. Yeah. We won't use no hubo because the people that you're looking for are not an event. They're not a happening. Okay. Yeah, it's just había. Wow, I looked in and I eyeballed it. Look at this. There's nobody here, or there was nobody here. No había nadie. Okay. No había nadie. Se dice en muchos artículos que dentro de 5 años, dentro de 10 años, no habrá, there will not be, no va a haber empleados en el banco como hoy. Sí. Casi nadie. Si quieres hablar de sus cuentas, if you want to talk about your accounts, sí, hay empleados, pero sí necesitas una cita Sí. específica para hablar. Es una lata, that's a pain. Es una lata, ¿no? It's a real pain in the neck. Y sí, eso sí, es distinto, no es como antes, ¿sí? Recuerdo, me acuerdo de estar en el banco con mi mamá cuando yo era niña y siempre había dulces en el banco, dulces, cositas, sí, piezas de dulces como así, de tamaño así, en el doctor, en el banco, en muchas tiendas. Para ayudar a los clientes con niños, claro, bien. Ahora no es fácil encontrar empleado banque. Period. Sí, siempre son, sí, las máquinas automáticas, sí. Y tengo que confesar que las cosas que hago en el banco con más frecuencia son cosas que hago con la máquina, ¿no? Sí. Es You así. need ones. Sí. If you need $1 bills, you're in trouble. Ay, claro, sí. Bueno, el término más común para ATM, sí, el término más común para ATM es cajero automático. Cajero is any kind of cashier, Oh. pero cajero automático es ATM, because it's your automatic teller. Cajero es teller, ¿sí? En el supermercado hay un cajero, ¿sí? Pero el cajero automático es
ATM. Creo que se usa cajero automático también en el supermercado. ¿Te gustan a ustedes? ¿A ustedes les gusta el cajero automático en el supermercado? Yeah. ¿Les gusta usar o no? No me gusta el self-checkout. Cajero automático, sí, Ujú. sí. Voy a mostrarles aquí, por ejemplo. Lo uso con frecuencia, pero otra vez no es muy conveniente todo el tiempo, ¿sí? Este término es el cajero con J, ¿sí? C-A-J-E-R-O, el cajero automático. Perdón. Cambió el teclado aquí. Automático. Cajero automático. Bien. Creo que se usa también para self-checkout. Voy a averiguar. También auto. A ver, qué interesante. Sí, autopago. Bueno, cajero automático es el término más común para ATM, pero también se usa autopago, perdón, autopago para como self-checkout. ¿Sí? Las máquinas, sí, las máquinas de autopago a autoservicio, también autoservicio, ¿sí? Bien. Y estos son términos y son términos útiles porque muchas veces estamos en el súper o una farmacia, lo que sea así, y se puede como un Walmart aquí y hay máquinas de autopago o autoservicio self-checkout y así se dice. Bueno, a ver. No, a ustedes no les gusta la máquina de autopago, ¿no? Sí. Hace años en España dije ¿dónde es con muy poco español? ¿Dónde es ATM? ATM. ATM. Y el hombre dijo, no sé, no entiende. Y entre mí fue un bancomat. Le nombre ahí fue bancomat, no ATM. Bancomat, sí. Y me imagino en varias regiones Sí. es posible que se usan varios términos y depende de la región, ¿no? Cuando yo estuve en España en como 2015, había varias máquinas de autopago, especialmente en los bancos, los cajeros automáticos en una ciudad grande como Barcelona o Santander o Madrid. Hay
muchísimos cajeros automáticos. Son bastante comunes, pero en un pueblo más pequeño, quizás no, depende. Bueno, a mí no me gusta mucho usar las máquinas de autopago en el súper, pero cuando quiero comprar, por ejemplo, 4 o 5 cosas y hay una línea muy larga, hay una cola muy larga en los cajeros, en vivo, en vivo. Entonces, sí, los uso. Pero alguien me dijo, Marilyn, usar las máquinas de autopago en el súper es, me siento como soy empleado del súper. Estoy trabajando y no lo soy. I am not that. No lo soy. No soy empleado del súper, ¿sí? Quiero que ellos hacen el trabajo y que me sirven. Quiero que ellos me sirvan. I want them to serve me. Quiero que ellos me sirvan. No quiero ser empleado. Y cuando tengo que usar el escáner y el cajero automático, soy como empleado del súper y no me gusta. Bueno, y eso sí, entiendo también. Hay otra idea de algo que no es como era. Anything else about something that's not like it used to be? I was busy doing a couple of things offline, so I don't know if somebody already said something like this. So, cuando era un niño y en la universidad, this is a duh, no teníamos el internet y computadoras personales. Fuimos a la biblioteca para usar enciclopedias y otros libros para escribir informes por escuela. Sí, Y Esto es más fácil ahora con internet. es más fácil. Sí, hay muchísimas cosas que son mejores y más fáciles y más rápidos por internet. Claro, sí. ¿Recuerdan ustedes el uso del catálogo en la biblioteca? ¡Wow! Cuando sí, no había, no había en los años, en la antigüedad, cuando no había computadoras en la biblioteca. Sí, wow. Ok. A ver. Bueno, eso es todo. ¿Es todo? That it for now on that? Ese tema, that theme, we're done. Ok. Vale, bueno. Adelante, moving forward. Vamos a practicar con este verbo dejar, que es un verbo también en el tema de verbos difíciles, difficult verbs. Las formas de dejar no son difíciles. Formar o conjugar, dejar, es fácil, porque dejar es un verbo muy regular, perfectamente regular. Dejar es regular en el presente, en el pasado, en el futuro, subjuntivo, en todo. Pero hay varias definiciones para dejar, ¿no? Entonces, a veces lo que quiere decir dejar depende totalmente en el contexto del uso. Y quiero que
practiquemos juntos. I want us to practice together here some ways we might use dejar in conversation. Dejar can mean different things depending on how you combine it with other words. So that is where we've got to be a little bit careful, but it is really kind of common, ¿sí? Dejar, por ejemplo, en ese sentido, y el video nos dijo, the video told us that there are 3 ways. She was showing us how we could use dejar, ¿sí? Hay 3, pues, bueno, hay 3 contextos, 3 maneras de interpretar el verbo dejar. Y el primer contexto es dejar como con definición, to leave, pero no es I'm leaving the house. No. He left the store. No. Es leave como behind. To leave something behind. Or to leave them off at a place. Okay. So not leave as in walk out. Yeah. But leave as in you put something and then you walk away from it, that kind of leaving thing. Okay. Y vamos a practicar aquí. I always leave my keys in the same place so I can find them. Boy, I hope some of you guys have that same problem too. Okay. Aquí solamente presente, ¿no? Solamente presente y muy regular. I always leave my keys. ¿Cómo se dice? Siempre dejo mis llaves en el mismo lugar, así que puedo encontrarlas. Sí, en el mismo lugar o el mismo sitio. Sí, el mismo lugar, el mismo sitio. Sí. Así que puedo encontrarlas. Sí, y así que las puedo encontrar. Es igual. We can put that las in front of the puedo. We can put them behind. And people may even like take out the puedo, quizás, maybe, and just shorten these. Así que las encuentro. And they may just conjugate encontrar and kind of imply that I can do it part. So you can use with puedo encontrar. You can take out the puedo and just use encuentro, and it's fine. Either way, you may hear somebody say it that way, that way. When I checked my translation. Sí. Okay. For the last part, it said, para que pueda. So it went into subjunctive. Para que pueda. Okay. So in order that I can find it? Dos maneras. Lo más fácil, the easiest way. There is a different way you can express this idea of so I can find them. Yes. One way would be así que las encuentro, so that I find them. But somebody may also convey the same idea using a little different structure, and it would just be this: siempre dejo mis llaves en el mismo lugar para encontrarlas. ¿Sí? Para que las pueda encontrar. Sí, pueda. Sí. So there are 3 different ways you may hear somebody say this. Why do people have different ways of saying it? Because sadly, they feel like it. So No, that's not subjunctive. I see. Yeah. That's present, yeah. So, how will somebody, so the important thing to know is that this little piece of, so I can find them, people may use different structures to convey that meaning. And there may be more than one way to say that and still get the idea across. So they may say, para encontrarlas, to find them, para que las pueda encontrar,
so that I might be able to find them. Yeah. Which that has to use subjunctive. Ooh, is that harder to do for us? That is harder for us to do. Yeah, there you got to be thinking ahead to the para qué. Oh, para qué is one of those things that always dictates we have to use a subjunctive. So, if you've got to think fast on your feet, that last structure could be a tough one to come up with. But this one, not bad. Right? This one, not bad. This one, Right. also not bad, because you're just using plain old present tense. You don't have to think so hard about those, right? But just know, people may use different structures to say similar things. That's the way it goes. Quiero engrandecer esto un poquito. Okay. Pero la clave, the key thing is I leave behind. I put my keys someplace and leave them there. That is the verb dejar, right? Okay. A ver, the kids, ¿cómo se dice? The kids leave their dirty laundry everywhere. And what you're really saying is they leave that stuff behind, right? Los chicos, or mis hijos, depende. What do you mean by my kids? My kids. We probably mean my children, right? Right? So we're really going to, most likely, this is what we're going to say. My kids, mis hijos. Okay. Mis hijos siempre. Dejan su ropa sucia por todos lados. Sí, la ropa sucia. La ropa sucia es lo más normal. Dejan la ropa sucia. I know it says their clothes. Bueno, su ropa sucia. When we talk about body parts and clothing, generally we just use a regular article, the word. That's the most usual. Dejan la ropa sucia y por todas partes. Sí. Por todos lados. Por todos lados. Lado es side, pero por todos lados es all over the place. Y por todas partes is all over the place. Yeah. There is not a one word choice for the word everywhere. We need a combination of words to express the idea of everywhere. Por todos lados, por todas partes. Así. Okay. Vale. And la ropa is singular, not plural. Sí. Si la ropa es una camiseta, si la ropa es wow, 10 prendas, 10 pieces, no importa. Siempre es la ropa. La ropa. No se dice las ropas. Las ropas is never used in a plural sense. It's one of those collective words but even collective words do get used in plural, like el equipo, los equipos, la familia, las familias. Pero la ropa, no. You generally don't hear la ropa used as, you never hear it used as las. There is, if you want to say articles of clothing, there is a term, prendas de ropa, clothing articles, right? But, if you're just talking about dirty laundry, yeah, la ropa sucia. Okay. Oh, where did I leave my car? Oh, this automatically tells us we got to shift into a different time expression. Yeah. El pasado. That automatically means I've got to put dejar. And where did I leave my car? It means I did it this many times. Yeah, I'm referring to this many times. So that means I've got to use a pretérito. Y dejar es muy regular también en pretérito. Okay.
So dejar is just going to conjugate like a regular AR verb, and the yo form for AR verbs is with the punch at the end. Ok, si tenemos esto sí aquí como pregunta, where did I leave my car? ¿Dónde dejas ¿Dónde mi carro? dejé mi carro? Donde dejé mi carro. Donde dejé mi auto, donde dejé mi coche, depende, ¿sí? Depende de la palabra que usamos para car, ¿sí? Donde dejé mi carro, donde dejé mi coche, donde dejé mi auto, así. Pero ¿dónde dejé? Where did I leave it? Behind, yeah. Where did I park it, essentially? Yeah? Marilyn, I have a question. So you don't really need to translate the did, you just put it in the past tense. Bien, sí. Ese es la clave. There is the key, and you hit that nail on the head. Look at that. In English, I need a 3-word combination to say. We don't say where I left the car, where I left the car. We have to get it the did. In English, the word did, or in present, do or does, is one of those useless isn't good. Auxiliary. It's a signal word. Yeah. In English, did, or in present, the form would be do or does, is a signal saying, here comes a question. Here comes a question. Yeah. Oh, did I tell you about that? Did you call the tow truck company? Where did I leave my keys? Yeah. It always signals a question, and did signals a question for a past event, but do or does signals a question for present. But when I translate this idea into Spanish, where I need the 3 words in English, I only need one little lonely word in Spanish. It condenses all the way down. So, it kind of evens out. It evens out. Everywhere is kind of the opposite. We only need one word in English, but I need a 3-word combination, in Spanish. But here it goes the opposite direction. I need 3 words in English. I can't get rid of the I. I have to have the did. Yeah. And all I need is that by itself. I don't need the word did. I don't need the word I. Now, if you're a person who really loves to use pronouns, okay, you could use yo, but you know what? Nobody's going to do that. And honestly, if you inject the word yo in that question, that will sound a little funny to them because they don't do it. The only way they're going to do it is if they're maybe frustrated with themselves, like, gee, I'm a dummy. What did I do? Okay. But 99% of the time, nobody's going to have the word yo, and you definitely don't need the word did. The did simply is telling you, is it now or back? Yeah, in the past. That's all its job is doing. That's what the job that the word did has. Buena pregunta. Sí, Lauren, muchísimas gracias. Okay, I left my kids at school. Dejé mis hijos en la escuela. Dejé, and we're going to add one little, here's where we need to add an extra little word. Let's start it. Yeah. En el colegio. Sí. Y la palabra para school depende. Sí, yeah. If you're being really specific and it's elementary school, it'll be la primaria. Yeah. If it's a high school, it might be instituto or colegio. Colegio is very, very general.
La escuela is very, very general. Those all work. Okay. Dejé a mis niños, pero sí necesitamos a. We do need that a word, but it's so fleeting. When you say it, it's going to slide right into the mis hijos. Dejé a mis hijos. Dejé a mis hijos. Yeah. Yeah. So when somebody says it to you, dejé a mis hijos, yeah, they're not going to stop between each word. Dejé a mis hijos. No, dejé a mis hijos. Yeah. And You might almost miss. the is because these hijos are person. Eso, sí. Sí. Sí, sí. Eso es. That is exactly right. If you want to say, oh gosh, I left my pen. I don't have anything to sign this with. I left my pen. No es persona, ¿sí? Dejé la pluma, dejé el boli, depende de, ¿sí? El boli o la pluma. Dejé la pluma dejé la pluma en el mostrador. Oh, I left my pen at the counter, right? Pero no es persona. Entonces dejé a mis hijos, dejé a mis nietos. ¿Sí? Así. When we have a human being, we need that little word. But it's going to really slide right into the next word when you say it, or when you, more importantly, when you hear it. It may almost sound like they're not saying the word because it's going to slide right into the next. She never leaves a tip. Presente aquí. Ella nunca deja una propina como barata o como tacaña. Tacaña, mejor tacaña. Ella nunca deja una propina. Nunca deja una propina. She never leaves a tip behind because, yeah. And the way you say how cheap is to say somebody is stingy. So that'll generally be expressed as que tacaña. And it's got to be tacaña here. Es una mujer, sí, es una. Hablamos de una mujer, describimos a una mujer, así que necesitamos que tacaña. Tacaña es cheap. Cheap para una persona que no quiere pagar, no quiere gastar dinero. De una manera normal. Entonces, es tacaño, tacaña. Cheap, como no cuesta mucho, es barato. But here we would not use barato or the feminine form barata. We wouldn't use that because barato, to say cheap, is used to tell somebody, oh, this isn't very costly. And actually, there are two ways you may hear people use that word cheap. Cheap in English has a connotation, right? It might just mean plain old vanilla flavor. Gee, doesn't cost a lot. But cheap can also mean, well, not great quality, right? So it kind of depends on what you're implying, right? But these two words, barato, are used to describe just something with a low price tag, okay? Or you may hear it. You may hear this word used for cheap, económico, right? Which is really kind of a nicer way to say cheap. It's just saying, well, that's very economical, económico. So you may hear that, but then it will be referring to things. We never use barato or económico to talk about human beings who pinch the penny. Bien? Okay. Dejar. Pregunta. Sí. Nunca en esta frase. Sí, sí. The order, could it also be nunca, ella deja? Does it make any difference No. where the nunca is? No. No. Hay dos maneras de usar la estructura o la idea de nunca. Si queremos usar nunca, una sola palabra, nunca
verbo, pum. ¿Sí? Yo nunca dejo la mujer nunca deja. Nunca enfrente del verbo, directamente enfrente del verbo, ¿sí? Si usamos el doble negativo, la otra estructura posible es usar el doble negativo. A double negative is also okay with that idea of never, but then it will sound like this. Ella no deja nunca. Ella no deja nunca una propina. So what is more common to hear nunca deja or no deja nunca? Doble negativo. Double negative will look like this second one. No deja nunca. I would say the no deja nunca, they're both equally common. They're both equally correct. But you'll probably hear the no deja nunca when somebody is really like punching that never idea a little bit harder. So, we do that in English with more our voice. Oh, she never leaves a tip, never leaves a tip. We do it with our voice. If they mean that, she never leaves a tip. And you're being like super emphatic. That double negative might be a little more common. And it could carry with it a little punching the never idea a little bit harder. Yeah. See? And the point then about the order in the sentence would apply as well to siempre. It would always go right before the verb. Es flexible. Es flexible, sí. Siempre dejo siempre dejo. It kind of siempre is one of those things that's a little bit flexible. It kind of depends on how many words you're using. Sometimes you do hear siempre used after a verb, and that is okay too. Okay. That is generally okay. But sí, okay, good. But just know there are little variations, right? Okay. El segundo caso, el segundo uso, el segundo contexto de usar dejar requiere una preposición, requiere esta preposición de. Si lo que quiero expresar es stop. See, we need to have a little different word combination to use the idea of stop doing something. We need that word de in there. And it is really important to inject that word de if what you mean is stop. Okay? And the stop can be present. It can be a command. Hey, stop doing that. It can be past. I stopped. He stopped. He stopped smoking. He stopped calling her. Lo que sea, whatever it might be. I stopped cutting the bushes. Yeah, it could be any kind of stop. Okay. Aquí, we stopped. Oh, and the lucky thing for you is that nosotros for AR verbs it uses the same exact verb for presente and pretérito. Yay. So, we stopped eating meat. Dejábamos de comer el carne. Sí. Quizás dejamos, ¿sí? Dejábamos, es posible. It is possible someone could mean that in an imperfecto, pero dejamos o dejábamos de comer carne. Sí. So I have two questions on this one. I wasn't sure if you needed el before carne. And then I also, would tomar be okay to use instead of comer? Sí, se puede usar tomar. Sí. Tomar es posible también. Sí, tomar es posible. Pero
Es la carne, la carne. Ah, Aquí carne, here I would say probably more usual not to hear la carne, just carne. In this case, I would consider carne just kind of an uncountable. We'll pay some attention to uncountables next week. Mhm. There is an idea, and it's sort of wow, isn't that that a thing can be uncountable? And I'll give you one quick insight into the concept of uncountable. When you talk about rice, do you count every little grain of rice that's in that bag? Probably not. Rice is, often expressed as an uncountable, and that helps us maybe to start to wrap our minds around this. If you're just talking about, stop eating any kind of meat, right? It's kind of an uncountable. So I would say we probably don't use the word in this case. Probably a little more common. But if you say, dejamos de comer la carne, putting the la in there is going to be kind of a no big deal. Somebody will totally understand what you're saying, and they're not really going to think, oh, why is she talking weird? La carne in this sense is kind of an NBD, a no big deal. But you'll probably not hear the word la here. Okay. I was just thinking, would that matter if you wanted to say we stopped eating red meat, la carne roja? Roja. Carne roja. Yeah, if you're talking about red meat, and yeah, that's a health thing that people do for their dietary needs. Carne roja. Carne roja. Using it where you're trying to specify that's the one kind. Right. Would that be one of those times you would use la? Que sí, sería posible. Sí, la carne roja. Sí, me imagino. I think so. That might, yeah. But carne roja, they may still skip the la, but it will have to be la. It could not be el carne, la carne. Carne is one of those things that you look at it like, is that masculine or feminine? Hard to know. Oh, you just have to know. La carne. La carne. Okay. Marilyn, what was that word that you just used about, I think, sounds like imagino? What? Me imagino, I imagine. Oh. Me imagino. Me Yeah. imagino. Okay. Bien. Thanks. Bueno, ok. Aquí necesitamos dejar de, pero en presente. Estrictamente en presente. My sister never stops complaining. Okay. Mi hermana nunca deja de quejarse sobre sus vecinos. Sí, de sus vecinos, sí. Mi hermana nunca deja de quejarse. Somebody may take that quejarse and choose to just because they can. Nunca se deja de quejar. Es posible. Nunca se deja de quejar. That se word can swing into two positions, and somebody may throw that at you and it'll feel like they're throwing me a curveball. Not really. It's just that do know that this little word se can get tagged on here. Somebody may, because only they feel like it and they can, to swing it in front of the deja. Se deja de quejar. Es posible. It's possible. Okay. Pero es igual. It's the same meaning. It's equivalent. Mi hermana nunca deja de quejarse de. Es más, otra vez de. Deja de quejarse de. Quejarse de, complain about. I know we think sobre, but de es más común.
More common. I- Just use and I put a had- de. I had another question because I wasn't sure if it will be su or sus vecinos because hermana is singular, but neighbors is plural. Aha. Aha. Buena pregunta. Really good question. The descriptor her talks about one person owning something or having something, right? But that possessor her looks at the thing it's talking about, and it's talking about vecinos. So that is what governs what we do with that word su or sus. Su can mean his, her, your formal, you're a bunch of people, there. But the word su for its form looks at that word vecinos to get its form. And because vecinos is plural, it will be sus vecinos. So su can mean her, sus can mean her. It looks at the thing owned. Yeah. Yeah. Eso es. Buena pregunta. He stopped drinking alcohol. Y Dejó de beber alcohol. de beber o de tomar, no importa mucho, alcohol. Sí, alcohol. Dejó de beber, dejó de tomar alcohol. Dejó de consumir. Bueno, consumir muy formal, pero dejó de beber, dejó de tomar alcohol. Bien. Marilyn, I have a question. So with all of these, when you've stopped doing something in the past, would that always be preterite? Because It's usually preterite. Yeah. okay. You know, it's not to say that it's impossible to hear imperfecto, but it's kind of more driven by what does that word mean in the past? Stopped usually means kind of, I want to say cold Completed. turkey. Yeah. You know what I'm saying? They stopped, meaning not no more, not no more, and is not happening. So if it isn't happening anymore, it usually means something that was a real dividing line. But the dejábamos, I would almost feel like, gee, maybe it was a start and stop. I would get that feeling from it. So, por lo general, pretérito, por lo general. Yeah, just because of the meaning of that word. Okay. I stopped watching. Marilyn, I see. have a question, and you can use this one with alcohol as an example, but could you take us through, he stopped liking alcohol, where I'm kind of trying to figure out how to use that with Gustav. Lost yen for it. Yeah. Yeah. Dejó de gustar. Dejó de apetecer. Have a feeling for. Dejó de. Bueno, sí, gustar, muy prácticamente gustar. Dejó de gustar tomando alcohol. So the Stop fact liking drinking. the fact that Gustar is kind of sometimes a little goofy, but Sí. it's straightforward. It sounded like we just dejó de gustar. Sí, Okay. sí. Muy directo, muy directo. Sí, eso es. Bueno. Buenas preguntas. Ustedes tienen buenas preguntas aquí. They can't stop smoking without help. Ellos no. Pueden dejar de fumar sin ayuda. Sí, dejar de fumar. Sí, sin ayuda. Sin ayuda.
Ellos no pueden dejar de fumar. No pueden dejar de fumar. We really are linking 3 verbs together. Wow, the pain. Yeah. No pueden dejar de fumar sin ayuda. Sin ayuda. Bien. Vale. I don't think there's a whole lot more you can do with that one to flip it around. Okay. I stopped watching and name a show. Dejé de mirar NCIS que un mal programa. Okay. Y no se puede traducir. We really won't translate these shows because they are what they are, right? NCIS, sí. NCIS, sí. NSIS, sí. Dejé de ver. Más común. Dejé de ver. Yo sé, sí. Mirar es watch. Pero con un espectáculo, con un drama. When we talk about a show that you watch on the TV or on a stage or on the screen, if you're in a theater, usually they plug in that word ver. Even though I know ver means to see. Generally, now you have me confused, which is not hard. Because I could have sworn that back when we learned the phrase like mirar la tele. sí, okay. Bien. Mirar versus ver carries different meanings. A lot of textbooks plug in mira la tele. But, you know, a greater number of people use ver la tele. And that's all I can say about that. When you talk about watching a movie, watching a TV show, watching a play, you know, even with concierto, maybe concert. Ver is just way more common. It doesn't mean you'll never hear somebody use mirar. Regionally, once in a while, there are some places you hear people using that, but it is much, much more common to use ver with la tele or la película. Ver una película, watch a movie. That's just what's used most of the time. But, you know, again, these are verbs that are a little bit tricky, right? Watch a show, and you should think it should be watch mirar, but usually it's going to be ver. I think the percentage of people who use mirar for watching a show is much smaller and much more like an isolated regional thing. Dejé de ver y el programa. ¿Cómo se dice? What a lousy show. ¿Qué programa? I Lousy. said que un mal programa. I ¿Qué didn't know if that was programa? correct. Qué mal programa. And we'll never need un. Okay. Let's visit this. That little word in English, what a bad show. What a terrible mechanic. What a great repairman. We always need En español, no. Que. When we use this que to say what a. We don't need the word Que mal programa. Que Now, there might be different words you'll hear with to say the idea of lousy. Mal. Bien, that works. Que también que programa fatal. Horrible. Sí, fatal. Horrible. There are a lot of words that might convey this idea of bad, awful, terrible, right? Terrible.
Terrible, horrible, fatal, 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 literally, meaning it's the worst. It's the pits. It's in the toilet. It's bad. Yeah, fatal, fatal. Uy, es fatal. Qué fatal. Fatal. You know, if it's fatal, dead, you can't get a whole lot worse, can it? So yeah. A mí me gusta la palabra fatal. Okay. I stopped and mentioned something that you no longer do. Dejé de comer el pan maravillo americano. Sí, dejé de comer, sí, el pan, así, pan muy procesado, sí, comida. Dejé de comer comidas procesadas, ultra Sí. procesadas, sí. Dejé de, dejé de chismear. I stopped gossiping. Dejé de quejarme de mi vecino. I stopped complaining about my neighbor. Dejé de hablar con ella. I stopped talking to her. Dejé de hablar con ella. Dejé de correr. Dejé de correr. Demasiado hot. How do I say Porque hot? porque hace calor. Hace tanto calor. Dejé de correr porque hace tanto calor. Dejé de correr por el calor, on account of the heat. Oh, Por el calor. Dejé de correr por el tremendo calor. Dejé de montar en bici por el tremendo calor. Así es, sí. Ok, pero siempre dejar de. Y no se puede eliminar la palabra de. We really cannot skip that word de if you want to say stop. Okay, that will be something that will be noticed if you skip the word de. It will really be noticed, and somebody will, feel a little like, ooh, okay, how do I process what this person told me? Okay. Dejar can also be used in the idea, in the context of giving permission. Letting somebody. This let idea often can use the word dejar. Okay. Mom doesn't let me, so I'm going to need to inject that word me in there. The me word doesn't let me eat. Mamá? No me deja comer la comida basura. Sí, no me deja comer, sí, comida chatarra. Here's a word that you hear a lot with junk food. Basura is junk, garbage, right? Y a veces you might hear that, pero comida chatarra, ¿sí? Comida chatarra es junk food. Bien? So is this one of those like rice or meat where Yeah. you don't need the la? Yeah, okay. You will totally be understood. Perdón. You will totally be understood if you plug in a la there. It won't really phase somebody. It won't throw them for a loop. But yeah. Okay. They let me use my credit card, and we'll need the me word in there again. Ellos Ellos me dejaron usar la tarjeta.
Me dejaron usar, sí, la tarjeta de crédito. Bien, me dejaron. They let me. Now that's past. What if you think about It could be present? present, yeah. It could be present. It is possible because look, yeah, in English, let doesn't become letted. It just stays let, right? And you have to listen to the rest of the sentence in English to know if let means they let me leave at 5. Does that mean yesterday or they always let me leave at 5 all the time? In presente, like a habit. Yeah, depende, sí. So it might be ellos me dejan usar la, o en el pasado, sí, correcto, ellos me dejaron usar la tarjeta de crédito. Bien, bien. But that's one of those things where let in English is a little confusing if you don't have the context. Okay. He doesn't let them play that video game. Él no les deja jugar ese videojuego. No les dejes jugar, sí, jugar a ese videojuego. Videojuego es videojuego. Video game, ese videojuego. Él no les deje jugar ese videojuego. Bien. Why is it less instead of los? Oh, Isn't it an object? Direct object? that's an indirect. Oh, okay. He allows something to happen and they're the ones doing it. See? Oh, it's two then. Yeah. Before Yeah. That one's a les. And that's a little, yeah, that's can be a little tricky, can't it? Yeah. Bien. What they're allowing is sort of like it's an activity, but allow it to them. Yeah. Eso es. They let us use the bathroom. And again, here it might be present or past. Ellos dejaron usar el baño. no, sí, nos dejaron usar el baño, and here bathroom, los servicios. What the word that is used for bathroom is, you mean restroom, maybe. You mean bathroom, maybe. Yeah. Servicios, bathroom, el baño, el cuarto de baño, depende, right? Okay, so, pero nos dejaron, they let us, nos dejan, they let us, nos dejan. En Starbucks, por ejemplo, como hábito, as a habit, en Starbucks nos dejan usar los servicios cuando compramos un café, when we buy a coffee, yeah, como as a habit, ¿sí? Pero presente, nos dejan, they let us. Pero aquí también nos dejaron, they let us, como pasado, as past, that works too. Let me say one more thing. And this one's a little bit harder. We need this word as Déjame. 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 Déjame decir. Déjame decirte. Maybe you want to imply te. Déjame decirte una cosa más. Una cosa más. Una cosita. Más. Bien. Vale. So Okay. why is it déjame? Why would Why it is it not be déjame? dejo? Why would it? Because Why I thought is it might be dejo decir. Because when you're saying let me, it's a command. Oh. And so it won't go into a yo form. I'm saying, hey, you let me.
I am requesting you to do something. This is a command form. So a polite command will be déjame. The you is implied. You, let me, yeah. But if it's a formal command, like you're being super polite to somebody, an usted command, if you will, instead of being déjame, it'll be déjeme, déjeme, déjeme. It'll look like this. Déjeme. So if you were addressing somebody in a formal way, in a in a customer service kind of setting, it might be déjeme, might be more appropriate. If you're just talking to a buddy, it's déjame, let me. Okay. But often we say this quite a lot, and these are all going to be in the command form. Hey, you let me do something, yeah? Let me think about that. Ooh, let me think. Déjame pensar Déjame pensar sobre en eso. esto. Un poco más. Un poco más, un poquito más, right? Poco, poquito, little bit. Sí, déjame pensar en esto. Déjame pensar en esto. Let me think about this. And pensar en muy específico. You'll always hear pensar en, think about. It will not be sobre. Déjame pensar en esto. Let me think. Oh, let me think on this. Let me think on this. Déjame pensar en esto. See, here's a little word that may throw you a bit, but this is what sounds natural to them. And these little prepositions, en and de, they are the easiest things to get wrong, to kind of give you a hitch in your thought process. And you have to get used to the idea that pensar en is a natural combination. Pensar en. Okay. Sobre is more a physical location kind of a thing, maybe. Something is on the table or. Yeah. Well, pensar en. Pensar always, to think about is always expressed as pensar en. Okay. I think it used to be kind of an old way of expressing. I would occasionally hear the old folks say, let me think on that. Let me think on that a spell. Let me think on that. And it's kind of that idea. It's not really a natural thing in English, but you occasionally hear somebody say that sort of colloquially. Yeah. Okay. Let me see that, because you need something put out for you to examine it before you buy it, maybe. Let me see that. Déjame ver eso. Déjame ver eso. Déjame ver eso. Déjame ver eso. Déjame ver esto if it's closer. Yeah. Esto. It might get a T. Yeah. Esto, eso. Yeah. Déjame ver. See, déjame ver. Let me see. Déjame ver. Even like kind of in a metaphorical or, in an abstract sense. Déjame ver. Let me see. Yeah, somebody might be just sort of pondering something. You say, déjame ver. Déjame ver. See? Bien? Okay. The mysteries of dejar. The mysteries of dejar. Bien? ¿Alguna pregunta? Any kind of question on that before we leave that thought? Just No? an observation. Okay. There's a archaic English expression, by your leave, I which see. kind of unites a couple of these meanings. It By- asks for permission, but it also asks for leaving, so to speak. Muy formal. Yeah. Sí. Yeah. By your leave. Wow. Like very kind of medieval. By your leave, Yes, sir. yeah. Yes. Really super formal use of that. But yeah, it is. It is. Sí, eso me gusta. Wow. Yeah. I really like that.
Ooh, díganme, por favor. Please tell me, you guys. My poor pea brain with all of this towing and brakes failing has muddled my brain. Did I or did I not give you a video on pero versus sino? You did not. I did No. not. Okay. I have it on my list, but it's like, did I tell them to watch that? I think not. La semana que viene, our week that is coming, I'm going to give you a video to watch about the but words, because I promised you, we're looking at like a lot of words that kind of confuse it. And this won't be a verb per se, but it's the word but, because we have two different words that we use for but. And they're really not that confusing, but it's good to keep that in mind because we use them in different situations for sure. Pero is, I guess you'll hear it more, you could say, percentage wise. But when you hear the explanations of why we have two different words for but, kind of clarifies. One word is used a lot of the time, that word pero, but sometimes sino comes in, and sino has more the idea of but rather, meaning we're negating something and plugging something wholly different in. So I'm going to give you a video to watch about the differences between pero and sino. Vale la pena, it is worth it. I'm going to give you also, ¿cuál? Déjenme ver, let me take a look. I'm looking for something super short. Well, these are both kind of short. Since we're on the topic and suffering through this heat, I have a little article for you to read, and they're actually, it's from two different articles. And I'm going to tell you, if you don't want a long article, it will be totally okay to just read one and not the other. Fine. Because if you read only one, it'll be only like a page and a half. Okay. One little article is about a positive thing to do in the heat. And if you choose to move on to the second article, it is a negative thing that is happening. As you Because were of the heat. scrolling, I noticed the name Texas Greg Abbott, and all I know is that anything he said is not true. Well, if we were living in the great state of Texas, I'm sure some people would, contest that. However, two interesting ways to think about dealing with the heat, I will say. Let me clarify. Anything he says about heat or cold is not true. Cold, Having lived in Texas when the power grid crapped out a couple of years ago, and lots and lots of people froze, their houses froze up or the people died. Como ex-Tejano, as an ex-Texan, you have every right to express, yes, that thought. Gracias, thank you. But I thought it was quite interesting to contrast thinking of how we deal with the heat. So, okay, what's the point of doing the reading? The reading is just to take it. So if it's too long for you, feel free to limit it to just one of those, right? But I thought the juxtaposition, especially with the idea of pero and sino, as comparing two things, was perhaps appropriate. If you want to shorten that, feel free to shorten that. But it is an interesting, two different philosophies of dealing with the heat, I guess you could say. Yeah. And I'm going to give you a little listening video for fun, story-oriented. And it'll have a little theme for coming in and talking about
a topic, non-grammar related completely. Bien? Good? Bien. Okay. Okay, Okay. fantástico. Pero ensino, little article. A good thing to do is to also, I want to tell you, and I'll put this in the email. A good thing to do is to take like one paragraph from that article and record yourself reading it and seeing how cleanly you hit all your vowels in that one little paragraph. It is recommended as a good thing to do, to use reading as a way to really clean, purify, focus on your pronunciation for just a really short period of time. And, then listen to your recording and see how exact you hit those vowels with that one little paragraph. See, bien? Una sugerencia, just a little suggestion of something to do for yourself to analyze for the week that's coming. Bien? Todo bien? Bien. Excelente. So we're going to see a nice way of dealing with the heat, a kind of mean way of dealing with the heat, and we'll come back and talk about that next week as well. Bien. Okay. Y nos vemos. Gracias. Nos vemos.